Hello everyone. Today we are going to talk about part of hunger, unit 1.3, short term regulation of food intake, intermediate and long term effect of food intake. Okay, this is the portion that we are going to study, unit 1.3. Here now today we are going to talk about the short term regulation of food intake. Short term regulation of food intake means the regulation of food eating at each time when we are eating a meal. It is, we will get into point. The regulation of quantity of food intake can be divided into short-term regulation and long-term regulation. Short-term regulation means which is concerned primarily with the preventing of overeating at each meal. അതായത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒറ്റ മീലിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാലത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഓവർ ഈറ്റിംഗ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഷോർട്ട് ടൈം. അതായത് ഓരോ മീലിൻ്റെ സമയത്തും ഓവർ ഈറ്റിംഗ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസമാണ് ഷോർട്ട് ടൈം റെഗുലേഷൻ. അതേസമയം ലോങ് ടേം റെഗുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് കൺസേൺ പ്രൈമർലി വിത്ത് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് നോർമൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എനർജി സ്റ്റോർസ് ഇൻ ദ ബോഡി. ലോങ് ടേം റെഗുലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എനർജീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നോർമലായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലോങ് ടേം റെഗുലേഷൻ. ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മീലിലും നമ്മളെങ്ങനെ ഫുഡിനെ ഓവർ ഈറ്റിംഗ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി when a person is driven by hunger to eat greedily and rapidly, what turns off the desire to eat when he or she has eaten enough? So we are eating, and how can we know that when we have to stop eating? Okay, so there are several types of rapid feedback mechanisms or signals to help for this purpose, that is to prevent overeating. One of them is gastrointestinal filling inhibits feeding. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സാധാരണ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം നിർത്തണം തോന്നാം നമ്മുടെ വയറ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ഫില്ലിങ്. വെൻ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ട്രാക്ട് ബിക്കം ഡിസ്റ്റൻഡഡ് ഓർ എൻലാർജ്ഡ് ഓർ സ്വോളൻ, നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ട്രാക്ട് സ്വോളനായി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ദ സ്റ്റൊമക്, the duodenum, stretch inhibitory signal, that is the muscles or the walls of our stomach or intestine, when they become distended or swollen because of food, it results stretch inhibitory signals are produced, and these stretch signals are transmitted through the vagus nerve. There is a special nerve called vagus nerve, and it enters into the brain and signals the brain to inhibit the feeding centers, thereby reducing the desire for food. Okay, I hope you understand. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മുടെ വയറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഡിസ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ അത് വലുതായപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് ഇൻഹിബിറ്ററി സിഗ്നൽസ് വരും. ആ സ്ട്രെച്ച് ഇൻഹിബിറ്ററി സിഗ്നൽസ് വേഗസ് നെർവ്സ് വഴി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ഫീഡിങ് സെൻറ്ററിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, ദർ ആർ സെവറൽ ഹോർമോൺസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ സപ്രസ് ഓഫ് ഫീഡിങ്. ദേ ആർ ഗ്യാസ്ട്രോഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ഹോർമോൺസ്. ദേ ആർ ന്യൂറോപെപ്റ്റൈഡ് വൈ, melanocortins, leptin, insulin, cholecystokinin, ghrelin, etc. There are several types of them. We are going to study in detail about each of them. Okay, so regulatory signal, source of signal, effect of signal on appetite. So neuropeptide Y, when they are produced by the arcuate nucleus of hypothalamus, when neuropeptide Y is produced, that means appetite increases. Okay, like that. So gastrointestinal hormonal factors suppress feeding. So there are two important short term control of food intake. They are ghrelin and peptide YY336. Okay, that is PYY336. Here ghrelin is an orexigenic factor, that is it increases hunger, whereas PYY, cholecystokinin, and GLP, they induce satiety. Satiety means the feeling of being full. Okay, so there are two types of peptides. Ghrelin increases hunger, whereas PYY, cholecystokinin, and GLP induces satiety. All these hormones are secreted by the digestive tract. Now as we can see in this picture, we can see in the gastrointestinal area there are several types of hormones. Leptin is produced by fat, ghrelin is produced by stomach, insulin is produced by pancreas, PYY by large intestine, and CCK by small intestine, and all these enters into the hypothalamus, that is brain,
through the vagus nerve and induce inhibitory or excitatory signals. Now we are going to talk about ghrelin. Ghrelin is a gastrointestinal hormone that increases feeding. So ghrelin, it is also known as hunger hormone. It is a potent appetite stimulator. That is, whenever ghrelin is present in our stomach, we feel hungry. So the secretion of this mealtime stimulator peaks before meal and makes people feel like eating. Okay, so when we are about to eat, when we are hungry, ghrelin is produced by our stomach, so we get the urge to eat, and as we eat, the production of ghrelin decreases. The ghrelin stimulates appetite by activating the hypothalamic and PY secreting neuron. So the ghrelin, which is produced by the stomach, as we can see here, the ghrelin is produced by the stomach, and it does the black nerve, it does a positive signal in the MPY neuron of hypothalamus and thereby facilitate hunger. So ghrelin stimulates appetite by activating the NPY. Now ghrelin is a hormone released mainly by the oxyntic cells of stomach.